Good morning, my dear students. Om asato ma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya. Om shanti shanti shanti. Vakratunda mahakaya suryakoti samarprabha nirvignam kurme devo sarvakaryasu sarvada. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Shanti. Good morning, my dear students. Today I am going to explain the lesson number 3 for grade 3. Grade 3, lesson number 3, plants, parts and functions. Plants lesson alli ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ. Plant lesson number 3 for grade 3, that is class 3. The lesson number 3 of science. Science lesson number 3, plants, parts and its functions. ಗಿಡ, ಆ ಗಿಡದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? Plants, parts and its functions. Okay, here in this lesson we are going to learn about leaf, fruit, flower, stem, shoot system and root system. What is shoot system and what is root system? What are there in the root system? What are there in the shoot system? Leaf, fruit, flower, stem. Then after that we will learn about types of roots, functions of roots, shoot system, stem, leaf, flower and fruit. Then function of stem, functions of leaf, functions of flower, functions of fruits. Okay, all we are going to learn in this lesson. And finally we are going to learn about question and answers. Question and answers. Okay, let's begin. Right, let's start. Do you eat healthy food? Do you eat healthy food? Has your mother cooked and served you following plants parts in some way or other? Identify the following plant parts and write below each what part it is with the help of your teachers. I am here to help you. Don't worry. Do you eat healthy food? Yes, I eat healthy food. You eat healthy food? Yes. Has your mother cooked and served you the following plant parts in some or the other way? Yes, we eat cabbage, carrot, cauliflower, potato, tomato, etc. Identify the following plant parts and write below each what part it is with the help of your teacher. This is cabbage, this is carrot, and this is cauliflower, this is potato, this is coconut. Okay, right? This is the flower, this is the root, and cabbage is the flower, potato is the root, and coconut. Right? Clear? So let's learn in detail about the plant, parts of plants and its functions. Let's read. A plant is made of different parts. A plant is made with different parts: root, stem, flower, fruit, leaf. Leaf, root, flower, stem and roots. Right? A plant is made up of different parts. Each part of a plant has a specific function. Each part of a plant has a specific function. Leaf has its function, flower has its own function, fruit has its own function, stem has its own function, and roots have its own functions. Let us learn in detail. Okay, plant is made up of different parts. Each part of a plant has a specific function. Look at this picture alongside. The parts of a plant are mentioned clearly. We will learn about them one by one. Look at the picture alongside. The parts of a plant are mentioned clearly. This picture, the parts of the plants are this: under the ground is root, above the ground is stem, flower, fruit and leaf.
We will learn about them one by one. A plant can be divided into two parts, that is root system and shoot system. This is below the ground is called as the root system, above the ground is called as the shoot system. Right? Below the ground is called root system, and above the ground is called shoot system. Root system and shoot system. Alright? So let us learn what are the root system, what are the shoot system, and what are they called as, and what are their functions. Okay? The part of the plant which is under the ground is called a root system. The part of the plant under the ground, which is under the ground, is called root system. The part of the plant which is above the ground is called shoot system. Above the ground is called shoot system, under the ground is called as a root system. This ಭೂಮಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. This is called root system and this is called shoot system. Now we will discuss more about root system. This is called root system. Root system. Roots help to fix a plant to the ground. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಏನು? ರೂಟ್. ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಗಿಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಡನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ taproots and fibrous roots. They are taproots and fibrous roots. Root help us to fix a plant to the ground. There are two types of roots. They are taproots and fibrous roots. Okay, ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, we will discuss. Okay, here we will discuss first more about tap roots. You know, the picture indicates the tap roots, this picture indicates the fibrous root. In a tap root, one main root grows straight towards and smaller roots grows from its sides. Groundnuts, bean, mustard and mango plants have a taproot. Which are those? The examples for taproots are in the taproot, one main root grows straight. One main row grows straight, and other roots grow from its side. Okay, groundnuts, bean, mustard and mango plants have taproots. Okay, clear? These are called taproots. Fibrous plants. In some plants such as grass, maize and onion, many roots grow all sides from the end of the stem. These roots are called fibrous roots. Grass ಇದೆ, maize ಇದೆ, onion ಇದೆ, roots grow all side from the end of this stem. These roots are called fibrous roots. ಯಾವ್ಯಾವುದು? grass, maize and onion, many root grows here. ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವೆ, ಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವೆ. In some plants such as grass, maize and onion, many roots grow on all sides and the end of the stem. These roots are called fibrous roots. These roots are called fibrous roots. These are called fibrous and these are called taproot. Taproots, fibrous roots. ತಿಳಿತಾ? ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಪಲ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನಿಯನ್, ಮೈಸ್, ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್, ಬೀನ್ಸ್, ಮಸ್ಟಾರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆನಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್,
ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟು, ಆರೆಂಜ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. These are the differences. These are the two types of roots in the root system. Right? One is taproot, another is the fibrous root. Okay. Next, let's check. Choose the correct option. Mango tree is the taproot or fibrous root. It is a taproot, of course. Onion plant is a fibrous roots. Fibrous roots. Taproot alla fibrous root. Right. That's good. And what are its functions? What are the functions of the root? Root ಅದರದ ಕೆಲಸಗಳೇನು? ಗಿಡ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ರೂಟ್ ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ, ಶೂಟ್ ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತೀವಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತಿಂತೀವಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ನ ಒಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಡೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಡೂ ಯು ನೋ? ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ root system. Functions of the root. Root fixes the plant firmly in the soil. ಆ ಗಿಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರೂಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ರೂಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ರೂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರು, ವಾಟರು, absorbs water, minerals and salt from the soil. ನೀರಿಂದ ಉಪ್ಪು, ಮಿನರಲ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ರೈಟ್? Some plants store the extra food made by them in their roots. Some plants store extra food made by them in their roots. Do you know when you are eating roots, a radish, a turnip, or you are actually eating roots? Radish ನಮ್ದಿದೆ, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಇದೆ, ಟರ್ನಿಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಡೂ ಯು ನೋ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, radish, turnip are the roots. They are the roots. They grow under the ground, not above the ground. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಗಜ್ರಿ, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಮುಲ್ಲಂಗಿ, ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೀತಾವೆ, ಗಿಡದಾಗ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಡದಾಗ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ಕೊಳಂಗಿತ್ತು ರೀ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಿಡದಾಗ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗಿಡದಾಗ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಗಿಡದಾಗ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಾಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ರೈಟ್? The root absorbs the water and mineral salt from the soil. Some plants store extra food made by them in the roots. Do you know when you are eating a carrot, radish, a turnip, you are actually eating roots. You are actually eating roots. Even onion grows under the ground, not on the ground. Even onion grows under the ground, not on the ground. Potato, onion, radish, carrot grown under the ground. They are the roots of the plant that we are eating. We are eating the roots of the plant. Right? Clear? ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಗಿಡ. ಆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ಡು ಆ ಗಿಡ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂತೀವಿ, ಆನಿಯನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತಿಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. There the plant stores the food for its growth, for its living, that we are eating. Clear? Next is shoot system. Right? They are the functions of the root. Functions of the roots are, the roots hold the
plant firmly under the ground. Okay, fruits absorb the water, minerals and salt from the soil, and some plants roots keeps the extra prepared food stores in the roots, and we eat the roots also, like radish, carrot, potato, onion, that are nothing but roots of the plants. Clear? Now let us discuss about shoots of the plant, shoot system of the plant. The above the ground, what the part of the plant you see above the ground is called shoot system. The shoot system includes stem, leaf, buds, flowers, fruits and seeds. Okay, the shoot system includes stem. This is called stem. Okay, leaves, ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು, leaves, buds ಅಂದರೆ ಮೊಗ್ಗಿ, ಹೂ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಗ್ಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಹೂ, ಗಿಡದಾಗ ಹೂ ಬೆಳೀತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲವರ್. Fruit, under the fruit you are going to get seeds. Under the fruit you are going to get seeds. The shoot system includes stem, leaf, buds, flowers, fruits and seeds. Okay, let us discuss one by one. Right? So a stem supports the entire plant. A stem supports the entire plant. The stem bears the branches, leaves, flowers and fruits. The stem in different plants are different. One is the thick, one is the thin, one is the green, one is gray. These are the different types of stems. Okay, thick stem, thin stem, like that. Green stem, okay, weak stem, strong stems, etc. depending on its plant. Okay, the stem supports the entire plant. The stem bears the branches, leaves, flowers and fruits. ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೆಳೀತದೆ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೂ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಡ್, ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಳೀತಾವ. Okay, the stems in the different plants are different. Not all the plants are not having same stems. You see the flower plant, you see the tulsi plant, if you see the coconut plant, if you see the neem plant, if you see the mango plant, their stem is different. Coconut plant, its stem is different. Right? If you see the marigold flower plant, if you see the lily flower plant, if you see the mogra, okay, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಂಕ್. ಸೊ coconut plant, mango plant, neem plant, these are the very big trees. They are not called as the plants. The trees are having a strong thick stem. They are called trunk of the plant. They are called the trunk of the plant. Okay, the stem supports the entire plant. The stem bears the branches, leaves, flowers and fruits. The stem in different plants are different. Some plants have a very strong and thick stem called trunk. Okay, such plants are called trees. They are not called plants, they are called trees. ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಂತೀವಿ, ಗಿಡ ಮರ ಅಂತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. They are called trees. For example, mango, banyan and neem plants. For example, mango, banyan and neem plant. Banyan tree ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ದ ಗಿಡ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀಮ್ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಬೇನ್ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಿಡ. Plants such as rose plants, pomegranate, hibiscus have very thick and woody stem. Okay, ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಥಿಕ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Plants such as rose, pomegranate and hibiscus have many thick and woody stems. ಅದರ ಕಲರ್ woody ಇರುತ್ತೆ. These plants are called shrubs. These are called shrubs. Okay, plants such as rose, pomegranate, hibiscus and many thick and woody stems, these plants are called shrubs. Small plants such as tomato, brinjal have a weak and green stem. Okay, small plants such as tomato, brinjal
have a weak and green stem. Their stems are green in color, and their stems are weak. If you get many brinjal, many tomatoes, many beans, okay, so they hang like this. Their stems and their branches are very weak. Okay, their stems are green in color. These plants are called herbs. Grass, tomato, brinjal plants are very weak stems. These plants are called as the herbs. Watermelon, pumpkin plants grow along the ground, are called creepers. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇವು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವ ಮರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ? ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾವ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತಾವ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಗ್ತಾವ, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ಬೂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ನಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. They are called ಬಳ್ಳಿಗಳು, creepers. Watermelon, pumpkin plants grow along the ground are called creepers. ಅವು ನೆಲ ಸಮ ಬೆಳೀತಾವೆ, ನೆಲದ ಮೂಲ ಹರಡ್ತಾವೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ creepers. Cucumber plants climb onto sticks and poles to grow. They are called as the climbers. Both creepers and climbers have weak stem. ಅದರಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತು ಬಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತವೆ. ಒಂದು ಗಿಡ ಐತನ ಗಿಡ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ, ಒಂದು ಕಂಬ ಐತನ ಕಂಬ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಡಿಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐತನ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ climbers, not creepers. Creepers grow along the ground. Climbers ಹೆಸರಷ್ಟ climbers ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕಂಬಕ್ಕೆ, ಪೈಪಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್. ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಕುಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೌದಾ? ಈವನ್ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅವಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಚಪ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚಪ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ದು ಗುಂಚೆಲ್ಲ ಹತ್ತಾವೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಕಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as climbers. ಬೋತ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ have the weak stem. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳನೇ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಹಿಂತಿಂತಾವ್ ಬೆಳೀತಾವೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? So here you can see the pictures of trees, shrubs, herbs and creepers and climbers. I'll show you. This is called as a tree such as mango tree. Mango tree have a strong and thick stems. Trees such as mango have a strong and thick stems. Shrubs such as rose have a thick and woody stem. Herbs such as tomato have a weak stem. Tomato stems weak ಮತ್ತು green in color ಇರ್ತವೆ, right? And likewise you can see the climbers and the creepers. Here we can see the climber plants. The cucumber plant you can see climber such as cucumber and creeper such as pumpkin have a thin and weak stems. ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಪೈಪಿಗೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಲ ಸಮ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಟರ್ನಿಪ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್, ಟರ್ಬೂಜ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವ? ನೆಲ ಸಮ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿತಾವ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ the different types of plants. What are different types of plants? One is strong, thick stem plants are called trees. Example, neem, banyan, mango, orange trees, apple tree, like that. Okay, and the stems are bit weak and woody stems are called as the shrubs. They are called tomato plants, rose plants. These are called the shrubs. Okay, then we are going to have some herbs such as tomato have a weak stem. Tomato plants have a weak stem. They are called as a herbs. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ನಮ್ಮ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮು ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್, ಇಫ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್, ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ಟ್ರೀ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಹತ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಬೀನ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ಕ್ರೀಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ those which are creep along the ground. Example, watermelon, tarboos, pumpkin, these are called as a creepers. Okay. What are the types of different types of? One is strong, thick plants are called trees. Weak stems or bit strong stems, but which won't grow more big, they are called as a shrubs. Examples are rose plants. They are woody stems and thick plants, thick stems. The stems are very weak, and they are called as the herbs. They are green in color. They are called as the tomato plant. They are weak stems. Next we can see the climbers and creepers. All right. And let us discuss functions of the shoot, stem. Sorry, stem uddu functions ಏನೇನಿದೆ. Let's we will discuss. Okay. Stem bears all the branches, leaves, fruits and ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬರೀ ಬಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಡು ಯು ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್? Plants takes hydrogen dioxide inside and produces oxygen outside. With the help of oxygen, we are living. We take in oxygen, we give out carbon dioxide. Whereas the plant takes carbon dioxide inside and gives out oxygen. This is the very best examples of earth. Why all creatures live on the earth. This is ಒಂದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಕೂಬಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೂಬಿನೇ ಇದು. ಗಿಡದ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗಿಡ, ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಭೂಮಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣರೇ ಹೆಚ್ಚದ ಅಥವಾ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಭಾಳ ಬಿಸಿಲರ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳ ತಣ್ಣಗನ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ತು. ತಿಳಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮತೋಲನಾಗ್ಯದ. ಆ ಸಮತೋಲನ ನೀವು ಸರಿ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಸಿಲಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡ, ಮರ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಮತೋಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. Right? The stem supports all the other parts of the plant. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೆಮ್. The stem keeps the plant straight and upright. Stem straight and upright. It keeps the plant straight and upright. Okay. The stem carries water and mineral salt absorbed by the roots into the other parts of the plants. Okay. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕಲ್ಲ. ರೂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಲೀಫಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ, ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ, ಫ್ಲವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ. ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೊದಲ ನೀರ, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದ? ಲೀಫ್. ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಲೀಫ್ ಬೈ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ.
Okay, the stem carries the food prepared by the leaves to the other parts of the plant. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಇನ್ ದರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಇರ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮೆ, ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟೋರ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಇನ್ ದರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. The cactus plant does not have the leaves. Its stems make food for the plants. Cactus plant ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. When you cut the stems of that plant, you will see that white milky liquid that you put into the ground again. It grows into the tree again, it grows into the plant again. That's what the system what we did. Okay, the cactus plant does not have the leaves. Its stems make the food for the plant. Cactus plant ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತವ, those plants are called as a cactus plants. Their leaves are very thin. They won't prepare food, but whereas for them its stem only prepared the food. Okay, a cactus plant does not have the leaves. Its stem makes the food for the plant. Okay, sugarcane and potato are stems. Okay, clear? Okay, so next is, let's check your understanding. Istana ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, your understanding will check. The very strong and thick stems of the neem tree is called tree. The very strong and thick stem of a neem tree is called the trunk. The stem keeps the plant straight and upright. The cactus plants make the food by using the stem. Cactus plants prepare the food using the stem. Okay, this is all about stem. This is all about functions of the stem. The stem supports all the parts of the plant. The stems keep the plant straight and upright. The stem carries the water, mineral, salt absorbed by the roots to the other parts of the body. The stem also carries the food prepared by the leaves to the other parts of the plant. The plants such as sugarcane and potato are the stores the extra food, their extra food in their stems. The cactus plant does not have the leaves. The cactus plant does not have the leaf. Its stem makes the food for the plant. Okay, food for the plants. Right? This is all about the functions of the plant, functions of the stem. Okay? Right. Let's move on to the leaf and its functions. Most plants have the green leaves. Plants have their food in the leaves. Leaves are called the food factories of a plant. Most plants have the green leaves. You can check. Wherever you see the plants, their leaves are green in color. Most of the thing, but few may be yellow, greenish or something. Most plants are have green leaves. Plants make their food in the leaves. Leaves are called as the food factories of a plant. Leaves are called as the food factories of a plant. Food factories of a plant. Okay, leaves are called as the food factories of the plant. Okay, so let us see the leaf and its functions. Alright, you would have noticed that different plants have leaf of different shapes and sizes. All the plants won't have the different shape, same size.
Different plants have different shape and different sizes. Coconut tree is having different shape and different sizes. Banana tree is having different shape and different sizes. Neem tree is having different shape and sizes of leaf. And again the mango tree is having different shapes and sizes. Orange tree is having different shape and sizes. And apple tree has different shapes and sizes. Okay. So all tree plants are, leaves of the all tree plants are not same. You would have noticed the different plants have leaf of different shapes and sizes. A banana plants have a very big leaf. A mint plant has a small leaf. Mint means pudina. A pudina, coriander leaves, pudina leaf, mint leaf, you can see their leaves are very small. When you see the coconut plant and banana plants, they are very big leaf. Okay, right? Take a leaf, observe carefully, it has the following parts. Take a leaf and observe it carefully, it has the following parts. The side vein, these are called side vein. These are called midrib or main vein. This is called midrib. Namak kuda rib iruttalla bennag. Rib. Okay, idukka midrib antare idukka athwa main vein antare idukka side veins anta karitar. One leaf tagondaga these parts are called side veins. Leaf alli nodri tegidbittu one leaf tegidbittu athwa leaf ಗಿಡದಾಗ ಇಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನರ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಫ್ and observe it carefully. It has the following parts. The flat and broad portion is called as the leaf blade. The flat, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Leaf blade ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ leaf blade. The flat and broad portion is called as the leaf blade. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಪೂರಾ ಲೀಫಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Leaf blade. Observe the back of a leaf. You will see the thin lines running in the midrib. It is called as the midrib or main vein. ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೇನ್ ರಿಬ್ಬಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೇನ್ಸು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಮೇನ್ ರಿಬ್ನಿಂದ ಇವು ಸೈಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಮೇನ್ ವೇನು ಇದು ಸೈಡ್ ವೇನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ವೇನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ರೈಟ್? The flat and broad portion is called as a leaf blade. Observe the back of a leaf. You will see the thin line running in the middle. It is called as the midrib or the main vein. From the sides of the main vein, many small veins branch out. These are called side veins. Veins carry food and water within the leaf. Okay. From the sides of the main vein, many small veins branch out. These are many small veins branch out. These are called side veins. Side veins carry food and water within the leaf. ಇದರೊಳಗೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇದೆ ವಿತಿನ್ ದ ಲೀಫಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇನ್ ರಿಬ್ಬಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಈ ಮೇನ್ ರಿಬ್ಬಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. Clear? Leaf also have a small opening called stomata. ಅವು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮ್ಯಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಡಿನಾಗ. ಅದೇ ಥರ ಎಲಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. With the help of that small holes called stomata, food is prepared through the photosynthesis. Clear? The leaves also have a small opening called as a stomata. In dot openings. They are called stomata. Okay? They are called stomata. Right? Hope you understood. A flat and broad portion is called as a leaf blade. Observe the back of a leaf. You will see the thin line running in the middle. It is called the midrib or the main vein. From the sides of this main vein, many small veins branch out. These are side veins. Veins carry food and water within the leaf. The leaves also have the small opening called stomata. Leaf only
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೈಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. That is, photosynthesis happens due to the sunlight. Okay? Right. After this, we will have some science lab activity. For this, you can check out at your home. Okay? Can you see the veins carry the water within the leaf? Right? Can you see the veins carry the water within the leaf? Let's do. Material required: a tumbler half filled with water. Tumbler? Another vessel or a glass you can take, or glass. Okay, glass you can take. A leaf, some food coloring and magnifying lens. One tumbler alli ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಲೀಫ್ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, some food coloring, ಅದರ ಫುಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ, and magnifying lens ಕೊಡಿ. Okay, on the naked eyes we can't see, we need magnifying lens. So you can see, as I said, told you, microscope and magnifying lens ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ದೂರ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. Okay, procedure: take a tumbler half filled with the water and mix with the food color into it. Pick up the leaf fallen very recently from the tree. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಗಿಡದ್ದು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಬಹಳ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತಗೊಳ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಪ್ಲಕ್ ಅ ಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೀಡ್ with the help of your teacher or a parent. Identify the weed correctly. ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ ಇರಬೇಕು ಲೀಫ್. Place the leaf inside the tumbler and as shown in the picture. This is the shown in the picture. Only the stalk should be immersed. Stalk ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೀಫದ್ದು ಒಂದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಲೀಫ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಲೀವ್ ದ ಸೆಟಪ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀಫ್. ಆ ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲೆ ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಕಲರ್ you can see the you can confirm the spread of water all the parts of the leaf. You can see this clearly through the magnifying lens. ಆ ಎಲೆ ತುಂಬ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ you can see in the early morning. Okay, you can see this. You can do this activity in the presence of your parents. Do this activity, science lab, because schools are not open. Otherwise, I will show you this activity too. It's interesting. Leaves are generally in green color because they have green substance called chlorophyll. That also helps to leave in making the food. ಒಂದು ಲೀಫ್ ತನ್ನ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಇವು ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿನಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ chlorophyll. Leaves are generally green in color because they are green substance called as the chlorophyll that also help us the leaves to making the food. Leaves making the food. Okay. Hope you understood the leaf, structure of leaf, color of leaf, and what are the parts of the leaves are called. Let's understand its functions. Functions of the leaf. Leaves are the food factories of a plant. Leaves are the food factories of the plant. They make food for the plant with the help of sunlight. They make the food for the plants with the help of sunlight, air and water in the presence of the green substance called chlorophyll. The green color du ಎಲಿ ಇರ್ತಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತಾರೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್, ಓಕೆ, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ photosynthesis. Photosynthesis. How leaf prepares the food for a plant ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, okay, they make the food for the plant with the help of sunlight, air and water in the presence of green substance called chlorophyll. This process is called as the photosynthesis.
Okay, leaves are the food factories of the plant. They make the food for the plants with the help of sunlight, air and water in presence of the green substance called chlorophyll. This process make the food called photosynthesis. This process is called preparing the food for the plant on the leaf is called photosynthesis. With the help of sunlight, air and water and the substance present on the leaf which is in green color, that is called chlorophyll. With the help of it, the leaf prepares the food for the plant. Okay, during the photosynthesis plant gives oxygen gas, and this is used by the living things by breathing. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡೀತದೆ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಿಂಗ ಒಂದೊಂದು ಅಳ್ಳಾಡ್ತದೆ. ದೇ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್, ಅವು ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಗಿಡ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗಾಳಿನಿಂದ ನಾವು ಗಾಳಿ ಉಶ್ವಾಸ ಆಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. All living things, not only human beings. All the creature need breathing. Right? Now study ಮಾಡ್ತೀವಿ plants ಅಂತ, animals ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Some leaves store extra food made by them in some leaves also store the food. Some leaves store extra food made by them. Spinach and cabbage that are eaten are leaves. Do you know, my dear, what we are eating? We are eating the food of the plant, which stores extra food and of the plant that we are eating. Spinach ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ನಿಮ್ಗಿದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಯ? ಯಾವ ಪಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸ್ಪಿನಾಚ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು? ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತದ, ಪಾಲಕ್ ಬ್ಯಾಳಿನ ಹಾಕೋದು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತದ, ಪನೀರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತದ, ಮತ್ತು ಗೋಬಿನ ಪತ್ತ ಗೋಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸಂಗ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತದ, ಪತ್ತ ಗೋಬಿದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತದ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದು ನಾವು ಲೀಫ್ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅವು ಲೀಫ್ನಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಭಾಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಲೋ ಐರನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. Okay, during the photosynthesis, the plant gives us oxygen gas. This is used by all living things for breathing. Some plants store extra food made by them in the spinach and cabbage that we eat are leaves. Cabbage and spinach leaves. Okay, my dear students, hope you understood. It is interesting. Some plants such as tulsi, neem, aloe vera have the medicinal properties. They contain the natural healing properties that can be used by prevent the cure and illnesses. For example, tulsi leaves are very effective in curing fever, common cold, cough and sore throat. Tulsi plant, neem plant, ಮತ್ತು ನಿಮಗಿನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ, aloe vera plant. These are medicinal plant. Do you know most of the food, most of the scent, most of the medicines are prepared with the help of plants. Plants ನಿಂದನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಂದನೇ ಫುಡ್ಡು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಂದನೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಂದನೇ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಇದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಓಕೆ, some plants such as tulsi, neem, aloe vera and have a medicinal properties. They contain the natural healing properties that can be used to prevent the cure illnesses. For example, tulsi leaves are very effective in curing the fever, common cold and cough, sore throats. Okay, tulsi ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲೋವೆರಾನು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಮ್ದು ಕೂಡ
ನೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇವಿನ ಗಿಡ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಗಿಡ ತಪ್ಪಲ ತಿಂತಾರೆ, ತಪ್ಪಲದಿಂದ ಕುದಿಸಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಇವು ತುಳಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ತುಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀವರು, ಕಫ, ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಇದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಫ್ ಕಾಲ್ಡ್? Leaf blade, right? It is called as a leaf blade. Name the green substance that helps the leaves make the food. Chlorophyll. Okay, right? Next, brain teaser. Circle the odd one out. Okay, circle the odd one out. Illi we are discussing all about the plants, right? Circle the odd one out. Mango plant agodilla, seed plant agodilla, ಆಮೇಲೆ neem plant, bean plant, potatoes, carrot, apple and rose. Okay, circle the odd one out, right? So let us discuss more about in the next part. Okay, so let's discuss about flowers. Okay, so flowers is the another part and the fruits are the another part. After this lesson will wind up. Flowers. Most of our plants bear flowers. Flowers help the plant to give rise to a new plant. Some flowers are colorful, have a lovely fragrance. With the help of these flowers are used for our making garlands and the perfumes. Okay, most plants bear flowers. Flower help the plants to give rise a new plant. Flower ನಿಂದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್, ಬಡ್, ಫ್ರೂಟ್ and the seed. Okay, most plants flowers help us to plant to give rise a new life. Some flowers are colorful and have a lovely fragrance. Functions of the flowers. Flower grow into fruits. Fruits grow into seeds inside them. Seeds gives rise to a new plant. Broccoli and cauliflowers that we eat are called the flowers. Their plant. Flowers of the plant. Broccoli flower ತಿಂತೀವಿ, broccoli and cauliflower ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಗೋಬಿ 65 ಅದು ಕೂಡ ಫ್ಲವರೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲವರೇ ತಿಂತೀವಿ, ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ grow into a fruits. Fruits have a seeds inside them. Seeds give rise to a new life, new plant. The broccoli and cauliflower that we eat are the flowers of their plants. Okay, now let us discuss about fruits and its functions. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್? When we cut the ripe of mango, what do you find inside? Yes, a seed. ಒಂದು ರೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾದ ಹಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬೀಜ. That's called seed. The most fruit have seed. Oranges, lemons and few seeds. Most fruits have seeds. Oranges and lemons have few seeds. Papaya, pomegranate, jackfruit and watermelon have many seeds. Okay, here we can see pomegranate. We eat seeds of that fruit. Direct, we are not going to have any flesh in them. ಅದರದ್ದೇನು ಫ್ಲೆಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ದು ಫ್ಲೆಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸೀಡ್ಸೇ ತಿಂತೀವಿ. ಪಪ್ಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಆರೆಂಜ್, ಲೆಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಸೀಡ್ಸ್. ಪಪಾಯ, pomegranate, jackfruit and watermelon have many seeds. Okay, some fruits such as mangoes, oranges and watermelons are juicy and soft. Some fruits such as mangoes, oranges and watermelons are juicy and soft. ನಾ ಹೇಳಿದ ಫ್ಲೆಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಹೌದಾ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? This is pomegranate. These are not seedy fruit, seed and juicy fruit. And this is papaya. Here also you can see the many seeds in it. This is papaya seeds and this is a papaya
jackfruit, and this is a jackfruit. Okay, so pomegranate, papaya and jackfruits have many seeds. Idರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. Jackfruit, very nutritional food. All this, okay, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ fruits. Pomegranate, papaya and jackfruit. These are having many seeds with them in them. Okay, let's check your understanding here. Which gas is given out by the plants during the photosynthesis? Oxygen gas. Name any two flowers that we eat, broccoli and cauliflower. Right? So now we'll discuss. Seeds remain protected inside a fruit. Howda? Seeds remain protected inside a fruit. These seeds grow into new plant when they receive enough water, air and sunlight. The rice, wheat, rajma and peas that we eat are seeds of the plants. Rice, jawar, wheat, rajma, peas, that are the seeds directly we are eating. Functions of the fruits and seeds. Fruits have seeds that gives rise to a new plant. Fruits have the seeds that give rise to a new plant. Plants store extra food prepared by them in their fruits. They are called seeds. Plants store extra food prepared by them in their fruit and seeds. Some plants store their extra food in the fruits and seeds. Okay, when conditions are suitable, a seed grows into a new plant. Okay, it's interesting. Tomato, chili, although referred as commonly as a vegetable, they are actually fruits. Tomato and chilies are referred as vegetables, commonly referred as vegetables. They are fruits. Okay, here is the word power. Taproot, one main root, grows straight downwards. The smaller roots grow from sides are called taproots. Fibrous roots, or roots that grow all sides from the end of the stem of a plant, is called as a fibrous fruit. Midrib, the main vein which is seen prominently at the back side as a thin line running inside the middle of a leaf. Veins present on the leaf, they carry the food and water within the leaf. Chlorophyll, a green substance present in the leaf that helps the substance make food by a process called photosynthesis. Okay, my dear students, I'll give you these meanings of the words, and here highlighted words as a new words. I will give you in the description box. You can copy and write and practice, get familiar with the spellings and meanings as well. Okay, hope you understood. Let's recall. A plant's made up of different parts. Each part of the plant has a specific function. The part of the plant which is under the ground is called as the root system. There are two types of roots, taproots and fibrous roots. Okay, root fixes the plant firmly in the soil. They absorb the water and mineral salt from the soil. Some plants store the extra food made by them in their roots. Some part of the plant which is above the ground is called as the shoot system. The shoot system includes the stem, leaf, buds, flowers, fruits and the seeds. The stem is different part. The stems in different plants are different based on the type of the stem. Plants are classified as a trees. Okay, shrubs, herbs, climbers, creepers. Okay, so these are the recalling points. We have to recall it. The stem support the entire plant and also carry the food prepared by the leaves to the other parts of the plant. The stem supports the entire plants and also carries the food prepared by the leaves to the other parts of the plant. Plants make their food in the leaves through the photosynthesis. Plant makes their food in the leaves through the photosynthesis. Flowers as the plant give the rise to a new plant. Flowers help the plant to give rise to a new plant. Fruits are juicy and soft, have seeds. These seeds grow into plant. Fruits are juicy and soft, have seeds, and these seeds grow into new plant. Okay, so after this we have let's answer time. The fill in the blanks. Correct. Choose the correct option and identify the parts and question answers. I will help you in solving this. Don't worry.
choose what are leaves called. Leaves are called the food factories of the plant. Storage part of the plant, godowns of the plant, food factories of the plant, food packages of the plant, food factories of the plant. What do root absorb from the soil? Oil, water, mineral and mineral salt. Water, mineral and salt. Where do potato plants store their extra food? Potato plants store their extra food in their stems. Which fruit has one seed? Mango fruit has one seed. Here orange, apple and watermelon has many seeds, is the one seeded plant. Which of the following statement is correct? Pomegranate has no seeds, cabbage is a stem, cauliflower is a flower, potato is a root. Potato is a root, again potato is the root and a cauliflower. Okay, it is a okay. So here potato here referred as stem, so take down cauliflower as a flower. Okay, clear. Identify the parts. Support the entire plant is stem, colors full with the leafy fragrance, for lovely fragrance is the flower. Okay, and grows under the ground and firmly fixes the plant to the soil, that is the root. Okay, remain protected inside the fruit is called a new plant, grows into from it, that is seed. Flowers turns into these fruit. Okay, so next question answers. Name two parts, the main parts of the plant, that is shoot and root. What is the thin line of the running in the middle of the called as the midrib? And list the three functions of the root is called. Three functions of the root I will explain. When do seeds grow into new plant? That I'll give you the question answers. Value and life skills. And here you take down this fun time, this color, and write down this about these things. That you have to take down homework. Okay. Hope you understood this lesson. This science lesson. Plants, parts and functions. Parts and functions. Plants, parts and functions. That's lesson number 3 for grade 3. That is class 3. Okay, if I hope you understood this lesson and all the parts, all the concept of this lesson properly. If at all you find any doubts in this, just give me a call between 10 a.m. to 5 p.m. I will help you in understanding this concepts. Till then, take care. Bye bye. See you in the next session.